as we make progress, atatuongezea baraka baada ya nyingine. It is now time, sisi wote tukiwa wa Kenya, mahali mambo yamefika sasa, hiyo ni awamu ya kwanza. That is the first step. That is the foundation. We now need to raise the bar. We now need to raise the standard. We now need to up our game. Na mumesikia askofu amesema miaka 30 ijayo. Sijui askofu ulitabiri kwa njia gani miaka 30 ijayo. Sisi kama nchi, taifa letu la Kenya, maombi yetu kwa Mungu ni kwamba miaka 30 ijayo Kenya itaondoka kutoka third world, itakuwa a first world country. And I want to say this in church, that by God's grace, we have been in the third world for far too long. We have had our fair share. It is now time. And by God's grace, by the effort of our hands, by the blessing of our plans, and the energy and unity of the people of Kenya, we want to move this country from a third world country to a first world country in the next 30 years, by 2055. Na mimi naomba wa Kenya, najua mambo yakisemwa kama vile nimesema, tuko na Thomas wengi, tuko na manabii wengi wa uongo. Wakati tulisema tutajenga manyumba, walisema haiwezekani. Wakati tulisema tutakuwa universal health coverage, walisema haiwezekani. Wakati tulisema ya kwamba tutaajiri walimu zaidi na kubadilisha mfumo wetu wa elimu, walisema haiwezekani. Wakati tulisema transform kilimo, tuwe na chakula ya kutosha, hii nchi wache kuagiza chakula kutoka nje, walisema haiwezekani. Mimi, I want to tell you, the people of Kenya, we have what it takes. We have the ideas, we have the knowledge, we have the plan, we have the people, and we have the resources to move this country from a third world country to a first world country in our lifetime by 2055. Na mimi nawaomba nyinyi nyote tushirikiane, tuungane, tufanye kazi kwa pamoja. I am persuaded beyond any reasonable doubt that we are going to move this country from a third world country to a first world country in our lifetime by 2055. And that is our target. Kama Mungu ametujalia jameni, in the last 3 years, only 3 years, we've seen that it is possible to build 170,000 housing units. In this Nairobi alone, hapa Nairobi, saa hizi mjengo wa manyumba 93,000. 93,000 housing units are going on in Nairobi alone. 12 markets. Institutional housing, houses for our military, hostels for 20,000 students in Nairobi alone. Our budget for Nairobi city alone in matters housing, markets, institutional, affordable housing and institutional housing and hostels is 210 billion shillings. Money that we have not borrowed from anywhere, money that is generated by the people of Kenya. In this city, the transformation is going on, and it is going on across Kenya. Ndio mimi nataka niwaulize ndugu zangu wa Kenya, miaka nyingi tumekwama pale mahali pa umaskini, ukosefu wa kazi, njaa na mambo yale mengine. Imetosha. It's now time for us to elevate our country to the next level. And we have what it takes to take Kenya to that next level.
Ndio mimi nawauliza tuungane, tushirikiane. Nimezungumza na viongozi wengi katika taifa letu la Kenya. Nimeongea na wabunge almost 80% of parliament, one on one, to explain to them how we are going to move this country from a third world country to a first world country. I have had a conversation with our former Prime Minister Raila Odinga on how we are going to move this country from a third world country to a first world country. I have engaged my brother, former President Uhuru Kenyatta, on how we are going to move this country from a third world country to a first world country. I have engaged many, including Gideon Moi recently, on how we are going to move this country from a third world country to a first world country. And I will continue to engage all the leaders until we come together so that we can take this country to be a first world country in our lifetime, because it is possible. So, ndugu zangu, watu wa taifa letu la Kenya, mimi nawaomba tushirikiane, tufanye kazi pamoja, na Mungu yule ambaye tunamwamini kwa neema yake, unmerited favor is going to be upon this country, and we are going to move this country to a first world country while we are here. So nawaomba sana, and it is good for me to say this while I am in my home church here in AIC Ziwani. Ya pili, nataka pia niwashukuru ndugu zangu viongozi wa mji wetu wa Nairobi, kutoka governor, wabunge wa bunge letu la kitaifa na wabunge pia wa county. Najua tuko na mjadala mkubwa katika mji huu, kwa sababu mji wa Nairobi ni sura ya taifa letu la Kenya. Wageni wengi wanapofika hapa ndivyo watakavyopata kujua vipi Kenya ilivyo.